finished your nursing uko Kenya when you graduate, so they start counting from there, most of them, but some they don't. Niliachia wapi? Patricia, 1 year is short time. Wengine wetu 1 year or what's the difference between DV and skilled visa? Are both permanent residents? Yes. The answer is yes, Lily. The answer is Green yes. card is your permanent residency card. Mm-hmm. Just the other name. Mm-hmm. No, I think it depends. Anasema, Annette, anauliza about skilled visa. What's skilled visa? Ni kama hii yetu ya work, EB3. Skilled, you're a skilled worker. That's why you got your visa. Huyu ana nini? Si visa ni different from green card. Like you can have a visa and you don't have a green card. Yeah. But for you... But green card is the same as permanent resident. Yes. That's the true name of the green card. Mm-hmm. And then DV lottery, hiyo ni kumaanisha now the visa yenye unatumia kwa DV lottery ndio upate green card. Okay. What difference between... Oh, the same. No, kuna huyu Jen. No, I think it depends. Mimi nilifanyia na for me to go to a special unit, I got a payers of how much? Payers ya how much? What was the difference? If you're getting 34, ulipata payers ya how much? We said it is there, but very minimal. Kidogo sana, $1 or $2. Not much. Kwenye kuko $10. Utapata tu ni nini? Utapata hata below $2. Yeah, see me. Si pay nini? Atuambia nilipata dola ngapi difference from that unit. I-140 ikikuwa ready upate priority dates, unafaa uko unafanya nini sasa? Continue doing your job. Continue being yourself. Yeah, continue doing your regular job. Work the way you've been working. Endelea na maisha yako venye imekuanga tu. Mpaka siku utapata visa kwa mkono. Unauliza about North Carolina. Yeah, it's a good state, yeah. Kila state ni mzuri tu. I also believe all the states ziko sawa na zimesetiwa in that life at the end inakuwa tu sawa. Hata uende wapi ita balance out tu. Ita balance out tu. Sijuani wameziset. So this means all nurses coming to US have permanent residency? Yes. Yeah. Yes. You come in 2 weeks time unapata your permanent resident. Immunization nayo mpaka visa ikuwe ready. Yes. Mpaka upate visa ndio uende. I'm waiting for my ATT yake kuogopa. No, you should be happy your ATT come through fanye NCLEX mazo malizane. ATT is a good thing to have. Wait, King. Immunization you start early. Because you will not get a visa na hujaenda through the inaitwa IOM. IOM has to clear you. Oh, yeah. True. Upate visa. Oh, okay, sikuwa nimeelewa hiyo. So unaanza mapema. Kuna some immunizations zenye zita take 10 years. Why can't you do them early? But I think agency uko na itakudirect when to go. Ni agency inakuambianga sasa endea. What questions were you asked at the embassy? Also, did they ask for your ID and Kenyan practice license? Gladys ako huku nini kwa YouTube. Yes, you have to go with your ID and your Kenyan license. Questions hapo as an nurse, they don't ask you a lot of questions. They already have your details. I was just asked how much where am I going to work? How much am I going to earn? And am I comfortable with that amount that I'm going to earn? Do I have people there who are earning the same? Are they complaining about the salary? Hivyo ndio ikaisha for me. Ndio nangangana na NCLEX. All the best, Samuel. Ngangana kabisa.
Guys, when you type in Swahili, I have to approve. I don't know why. So just type in English. Ndio nisishinde kwa nini nikiapprove. Tufanya nini? Kuapprove. Mimi niko na glaucoma sana, sijui kama watalani wako huko awaangaliangi ugonjwa za watu huko. Nurses wako na diabetes, they have everything. Hypertension. Your disability is not an inability. Now that sahi interest tunafanyia Kenya, hiyo swali imekimbia. Does it mean bado watakata for 3 years? Hapo utasoma your contract. They don't really say 3 years. They measure in hours. Inasoma kwa hours. So you read your contract. Hi Lilian. Hi Margo. Poa sana, niambie. Tuko fiti, tunapiga tu daku hapa. Naona. Pia mimi natembea kwa njia ndio naelekea kwa boma, nimetoka OC. Oh, umetoka job. Niambie. Tuko fiti. Mambo iko sawa? Habari ya US? Yes, tuko poa. Habari ya hurricane? Hurricane ilikuwa huko chini south. Sisi tunangojea snow. Tumetulia tunangojea. Ilishaisha? I think iliisha. Iliisha no? It was a matter of weeks ama it was a matter of days? I think weeks, yeah, matter of weeks. Hi Kimitei. You know, ukifanya mtihani ya English alafu yani uwezi ngoja kufika huko, time inakuwa refu sana. Kwanza ukishafanya unafikirianga the next day utakuwa US, kumbe unataka kungojea. Kumbe uko na miaka ingine miwili ambayo hujui. Lakini enyewe unajua ni one step another. Is one step at a time. Nini tu, yeah. One step at a time, yeah. Tutafika tu huko sote. By the way, last week I've been into KMTC. I was doing a clearance on behalf of my sister. Nilikuwa naenda kuchukua certificates, wamenikataza. So nilikuwa nakutana na boss. Hapo ile documents wana verify. Ile documents alikuwa anapiga signature, alikuwa ana verify. Bulky. He had even no time to talk to me. Everybody is coming to the US. He was like, he has no time for me actually. Yani over 100 papers iko intact pale MTC walikuwa na sign. Watu wakuje kabisa. So inamaanisha kwa Kenya wameamua. Na sasa unasema hapana, heri wateseke huko kuliko ya Zakayo. Afadhali wateseke walilia ndani ya nini? Ya Zakayo ni noma. Harry Trump atukusi, they eat the cat, they eat the dogs. They eat the dogs. Trump atukusi. Some we eat the dogs and the cats. They eat the cats, they eat the dogs. They eat our pets. Come we eat their pets, guys. As someone is saying, a friend of mine has the name order differing. I think it's different in the passport and ID, and she wanted to know if the affidavit required a little bit. You're so noisy. There's a lot of noise in Hussein. Hussein, mute a little bit. Hey. Mute a little bit. Let me mute him.
Okay, thank you, Hussein. So Gladys says a friend of mine has the name order. Mute kidogo Hussein, hata tusikii Lili. Hussein, Yeah. so in YouTube, a friend of mine has the name order different in passport and ID, and she wanted to know if the affidavit required, if affidavit is required since a police clearance certificate has the same name order as the ID. Yeah, she will need a police clearance. I mean affidavit. Lazima affidavit. If he's with the agency, my names, I had different names and my agency asked me for affidavit. Nikaenda kwa lawyer. Kwanza unajua Kenya the way you do, namtumia tu the nini hizo certificate venye zinakaa kwa WhatsApp and then he changed and then nikaenda kuchukua affidavit. So and I think it costed me like 2k. Lakini alikuwa a friend, so I don't know, going to the kwenda kwa court kama it's easier or that way it's easier, I don't know. But yes, you need an affidavit. I'm from Kenya. Okay. Hapa tuko wapi? Toka Kenya kama ushafanya IELTS na NCLEX na uko apply for visa screen your time. You have to do those things. Hakuna venye utahepa IELTS. IELTS is a must. Hi, Master. Thank you. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Hii kikombe ni ya chai ya Mluya. Maragolis, when I come to your house, you have a big cup. Oh, goal achieved. Thank you. So Maragolis, you need a cup. You know, this one is nilienda church nikapewa Faith Chapel. I used to go to Faith Chapel. So siku ya kwanza you're given a cup and a Bible. Ndio mjue mimi ni Mkristo. Anit, those questions are so many. Umeona gani? Jonathan kurudi juu. There are so many, yo. Do psychiatric units hire international nurses? Yes, they hire They do. international nurses. Kuna mtu ameuliza, any agency someone can refer me, please take any. And Take the any agency ni agencies. mingi. Those nursing agencies, they are all legit. Take them. Yeah. Unajua is not easy. Ukiweka akili yako tu kwa moja hivi na ikatai kukuchukua, cause it's not easy kukuaccept. So take the one unapatana nayo. Ukisonga songa. Thank you, love me. Thank you. Wow. Mtu anauliza, inaweza fika mahali wasimamishe nurses from coming to the US? Yes, you never know. Yeah, you never know. You never know. You never know. It's better there. It's better you come as early as possible. We don't know the future. No, nauliza, how long does I-140 take under regular process? They tell you between 6 months to 1 year, Ama? The what? Sorry. How long does I-140 take under regular processing? I think it's less than a year. Hapo 2 years jipatia hapo. Because you have to finish all the documentation, you do the exam, so sindio hapo a year. 6 months to a year. Someone is asking, watching from South Africa, just filed my 140 this August. Just contemplating whether to move to UK or wait for retrogression here. If you are able to move to UK, you can move. Yeah, if you're able to move, you can move. As long as you're in a first world. Yeah. Tafuta maswali. What if sina exam zote nataka nizifanyie huko? You need to come. How will you come with EB3 if you don't have any nini? If you want to do the IELTS and the NCLEX from here, and then you have to come with a different visa. So the visa we are talking about here is the nursing, the EB3 or H1B. And before you have to do this. You need to have an employer. An employer will not employ you without a license. Thank you, love me. Ooh.
Enyewe, oh, we are tuko Halloween. Thank you for those pumpkins. Tuko Halloween, eh? Thank you, Rafi. Time itakuishia cause you only have 6 months till. Okay. Sijaelewa hiyo. Lisa, is it manageable to come with kids and you still work well? Do you have a partner or no? Or you just come, and how old are your kids? That's the two questions you have to tell us. So finish your statement, Gabriela Moni. Tell us the age of your kids and if you have a partner or not. Then we can tell you the way forward. Because if your kids are like 15, 18, 16, you can just come with them by yourself and you can still survive. But if they're very young, I don't know how you'll make it because utachia nani. Hey, Unless you're Marcel. working with your partner, hand in hand. Bye, love me. Nakwambia niko nyuma na hizi messages. I'm so much behind. Is there a member in the room who went to the US via Avant? Me here, Lilian here. Yeah, most of us. Most of Most us. of these people came with agents, Avant being one of them. Mimi hata I'm still working with the agents. Sijamaliza. I just did 2 years. Hi Prem Kumar, how are you? I'm single with a 9. Uko sawa? Gabriela just come. Which state are you going to? You'll get Kenyans who can help you. Yeah. Itabidi afanye day shift ama night shift. Night? Night. Boy, night atamwacha peke yake. 9 year bado hawezi acha peke yake. Yeah, anaweza fanya day shift. Mm. Lakini atapata watu wa kunini. Unajua I think kama anaitwa Jezi pia anakuanga na roommate. Oh yeah. Anakuanga No, na si roommate. ZP. Morial. Wewe. ZP wewe. Amuka, ni ZP. Mariel hana mtoi. Wewe. Morial pia anaishi na roommate, aliniambia. But ZP ako na watoi wadogo but ako na roommate so wanamsaidianga. Oh, good. Unajua kwa nini nimecheka? Yeah, ZP has a roommate. Anamsaidia I think na watoi. So you get a roommate kama ni mtu analalanga kwa nyumba. Haya, the nurse in the making. Hawa unafanya na how many dollars? Each agency has their starting. Hey man. Umesoma hii Lilian, hawa unafanya na how many dollars? Hata sijaiona. Yeah, is yours a rent in the making? Hawa unafanya na how many dollars? How many dollars? At which stage are you asking this? Because kuna starting nini yenye utaambiwa in your contract. Utaambiwa hutatoka. In fact, utaisoma ukubali ndio usign your contract. So each person is different. Na washinda wakikuongeza like $1 or $2 on your way. And it depends with the agency. So utapata all those answers in your contract. Yeah, you signed the contract and that contract has your salary, Mancheri. Oh, it's not Mancheri who was asking. Anyway, I don't know what Mancheri asked. Is there a member in the room or Avant? Okay. I'm doing, Gabriela, all the best. You're going to pass IELTS. An added advantage in IELTS, we applied to Passport US with our friend. She was chosen. He was chosen because he had IELTS? I don't think so. I don't think IELTS is an added advantage. Because you have to do IELTS whichever way. And
the earlier you do it, the the more risky it is that you repeat it. Come it expires na 2 years. Those people, Mike, there was someone who was asking about how to find a job and I referred her to you. So hizi jobs zingine zenye si nothing hatujui sana, but there is Mike hapa anajiita US UK jobs. Huyo ndio mtu naita, nimezoea kumwita Mike because I know his name. Follow him, ask venye anaweza kuambia about other jobs. Do election in US affect? I don't think it affects the immigration process. It doesn't. I signed with a 3 an hour. So he signed with a 3 an hour. Tell me about Avant process, please. I just signed a contract with them. Okay. Yes, the two cousins have two approaches to immigration. And then Lilian, yeah. Oh, finally, I catched up with the messages. Okay, YouTube. Signed through direct hire agency to Medford, Oregon. Just wondering if it's feasible to adjust swiftly because I don't know anyone there. You will adjust. You will. At the beginning is a little bit hard, but most of us, we didn't know anybody here in the US. You get a lot of support. Most of us we didn't know anybody. Sorry. Oh, I'm not able to mute. Okay. So most of us we got. Oh, thank you for the gift, guy. Mama G, thank you so much. I do appreciate. Thank you. So most of us we got support from the workplace, and then your people here, not really your people. There are people you talk to. Kuna wale friends wa kitambo, or they are in different places. Just tell them, hey, I'm here. So mnaongea. Kuna so many WhatsApp groups for the RNs from the country you are coming from. Like Kenya, we have so many groups. RNs, Kenya RNs in USA, kuna so many groups. So you get into there and utapata a lot of support. You come and it won't be hard for you. It will never be hard for you. Acharya Grace, can 16 and 15-year-old kids babysit the younger siblings? Yes, it depends on the state you are going to. They can. 16-year-old ni mkubwa. He can. For those who are currently relocating, how long did you have to wait after passing your NCLEX exam with Avant agent? For those who are currently relocating. Guys, those who are currently relocating, anyone here? I don't know if I'm current or not. It took me 1 year after NCLEX. I think I'm current. I'm only 2 years old here. So it took me only 1 year after NCLEX. Yeah, post-NCLEX groups are good for your mental. When hata mmemaliza sasa NCLEX, you need those groups for your mental support so that you don't break down waiting. That waiting is not, watu wanapata ulcers. Don't get into that. You get in those groups, don't do it alone. Unajua why you should not be like so private? Kuna mtu alikuja na Kenyan money. I was on one of the lives and there's a lady who came with Kenyan money, like Kenya shillings. Sasa umekuja na your 500,000 Kenya shillings, umefika nazo America. How are you going to deal with that? Ungekuwa kwa hizi groups ungejua people change before they come. You change into dollars while in Kenya and then you come. Hapa hata wanashindwa hizo ni what? Hizo ni mawat?
I just started cattle keeping project as wait for retrogression. I think, oh, that's so good. Congratulations. Umenunua ng'ombe ngapi so far? How many cows, how many cattle do you have so far? Hey Nash, how are you? Monshud, how are you? I'm good, Lilian, and you? I'm good, welcome. Thank you. Naona kuna jamaa hapa anasema anafuga ng'ombe in the meantime. Acha auze maziwa. Uza maziwa in the meantime, no uchinje ukule nyama. Ile siku utakuja utachinja moja by the way. Thank you Peter for the follow. How long I save for the meantime. Yeah? Yeah, guys, you need to save money. Also, yeah. Kuna someone who was telling me like agency asked him some money. Nikasema there's no agent that asks you for money, no. There will never be an agent that is asking you for money coming nakuleta as a nurse huku USA. Be careful with who you are approaching. And that message was like, let me tell you how it was. Iko tu in one of those clips zangu. There's an agent that approached him yenye inaleta nurses in the USA and he asked him for a 1 million. Nikashindwa. I told him there's no agent that will approach you in the first place. You are the one to approach them. And they will never ask you for money. They tell you to keep saving. This money you will use. Hata wataguza pesa yako. There is no way wataguza pesa yako. You are the one who will use that money. There is no way. Yeah. Nakumbuka tukikuja na Avant, they just told us mambo ya pesa mwisho na atisi ati walituuliza hizo pesa. They told us to tembea na 500,000. And that was in 2019. Hiyo 2017. Sasa sijui nyinyi mliulizwa mkuja na pesa ngapi? Me, I was to come with 1.5. They told you that? Sasa sisi from the beginning you are told you have the money, look for the money, and they keep calling and asking you, do you still have the money? Ni ile tu ukifika huko ukue comfortable, usianze kuambia hauna kitanda, hauna mattress. Yeah. Because kabla salary yako ikuja utalala wapi? Hizo tunaonanga ati mtu amebuy kwa card, ati Avant imekupiga picha kwa gari. It's not Avant buying for you those things. It's your own money. Then you take photos and Avant use them. You advertise for them freely. Even that car, you're going to be having a car loan that you're going to pay every month. Yeah. Hakuna kitu Avant inakupea isipokuwa your job na green card na mshahara yako and unafaa upate. Avant doesn't pay your first month rent. It doesn't. See kama OGP. Avant, you have to come with money for hata kufungua bank account. Watakupeleka bank, you must have money to open a bank account. So that's why they want you to come with that. Sisi tuliambuanga 500K because life was cheaper those days. Before COVID. But by the time nyi mnakuja, inflation was there, so you needed more money. Yeah. Do elections in US affect? No, they do not. Kwa sababu mimi nilikuja kama Trump ndiye anaingia president, so no, I had Obama kidogo then Trump. At least ulipataga Obama, eh? Kidogo akatoka. Thanks so much, guys. Very enlightening. Maybe I need to join Kenyan RN because there are no RN relocating to US here in Swaziland. Keep it up. Yeah, look for the RN groups, Kenyan RN or whichever, and join. There's so much going there. Also, hapa kwa lives, you'll get us here in the lives. If you don't get me, you get Anit. You'll get so many people. If I'm not live, somebody else is on live, so you can get all this information. I thought they do shopping and I'm only left to prepare for. Heck no. They don't do for you any shopping, nothing. Alafu watakupatia, I think, kuna dinner tu wanakununulia,
Sijui ni is it ya $15 ama ni how much? Kuna dina watakununulia the last day mkiwa na your ESS sasa in full ni hata sikumbuki. yule mtu mnakuja naye from Florida, you are coming specialist, maybe someone. I think transition specialist, kitu kama hiyo. So from Florida you are coming with someone to your ground. Huyo mtu utakaa naye I think ni 2 nights ama ni 3 nights. Hiyo siku mnaachana ndio Avanti na kununulia dinner, you celebrate together. That's the only thing watakufanyia. Ebu tuambie how payslip huwa na what you remain with at the end after deductions. What I can tell you, the tax bracket for US is 30%. So kama una earn $32 per hour na work 60 hours, hata ni ngumu because tuko na I have an app called payslip calculator or paycheck calculator. That's what I use. But kama unapata $30 in 2 weeks utapata 1,500 up, I think so. Na guessed after tax. Yeah, well, jua tu for the beginning hiyo pesa itakutosha. As you grow alafu utakumbuka hiyo pesa ikutoshi, you'll have to pick up shifts. Yeah. Picking up shifts is what is helping people here, not the 3 days. 3 3 days is days just is, enough to settle your bills and be comfortable. Yeah. Na hata utakuwa na emergency money, ukipata shida ukuwe na pesa ya kutumia, utakuwa unalipa tu bills alafu unabaki hivyo. Yeah, it clears all your bills and inakununulia chakula, but then you need an extra shift. Alafu pia hata sasa unajua finances kwa nyumba ni dynamic depending with what your partner does. If you're single, you can't compare with people who have 2 incomes. So many things vary. Yeah. So, and your budget, if you are to a high class and you love fancy stuff. Yeah. And there are some people, you want to go to Target and someone goes to a Goodwill and yeah. So it depends. But at the beginning, start from low. Usiende hizo vitu kalikali. Kidogo kidogo utaziendea. Kwa mlango. Kuna mgeni. Okay. Maybe I get invitation. Hi, welcome. Bobby Isaac, look for UK, US job. Mike is here. No, you can check them off. Look for him. He will help you get here. Okay. Advertise for them. Yeah. Yeah. Avant will make you advertise for them freely. By the time unajua you know like it's something nice, Avant will put me in their page or do this. Kumbe you don't know, you're just advertising for them. There's a place they will ask you before you leave, will you be like, do you want us to use your photos? And then you say yes. So unakuja like Lilian, you go on the Yellowstone River, you take a photo, unatumia Avant. Avant wanatafuta how to use this photo, they put it there. That's how they get free advertisement. Which is a nice thing. Avant is really helping us. Why not advertise for them? It's helping. In making your life, Avant makes your life very smooth. Maybe invitation, maximum hours you can comfortably work. Some people work for so many. People work even for 6 days. Let me see, 6 days is how many hours? So 12 times 6, 72 hours. People do that and they are still existing. It depends with your energy level. Depends with your energy level, King. Chill pills zinaisha. Itabidi restock the chill pills, guys. Do they offer hotel accommodation for fast? Yes, they offer. They pay you the hotel. I think for 2 nights or 3 nights, they do pay for you and the specialist. So this specialist will make sure you've gone to your house. He takes that contract and you can now with the inaitwa lease. He takes a copy of it. Make sure amekupeleka in the hospital you're going to work.
that specialist must make sure there is a meet and greet, so inakupeleka and introduces you. Can you imagine how nilikuwa natembezwa na 20-year-old girl, and he's not even an American, alikuwa pia ametoka I think ni Japan. So he drives you around, anakupeleka kwa dealer, you take your car, anakufundisha kama the new drivers, and I make sure you drive from the dealer to her house, to your rented house or apartment, and then from there to the job. Akuonyesha how to go to the job. He will show you the churches around. He will show you where your kids will be going to school. Atakuonyesha the school that is in your district. Police station pia, Lilian. Police station. Atakuonyesha what else? Where to buy things, the grocery stores. Grocery stores. Hizo ma Walmart hizo. Atakupeleka kuonyeshe. Nilizungushwa na 20-year-old mi nikachoka, nikaona huyu sasa nani. Kwanza alinipeleka mahali pa kununua vitu, naangalia tu nashinda huyu hata anakusaiza na kuona kama mshamba proper. Anakusize proper. Anakusize. Wewe unajua akili yako iko, pesa niko nayo. Najifanya mshamba mwenyewe. Pesa niko nayo ni ya hii, lakini yeye anakupeleka, can you buy this? Can you buy this? Na umepima, umechukua loan ya sako, mtu wangu loan unataka uitumie hivi kama kinini, kama pilipili kidogo na anakuonyesha hii, anakuonyesha hii. Hey. Okay, let's go up, then you see the bathroom, then you'll tell me. Do I need to get an international driving license before relocating? I don't know. You don't need to. You only need the card that it looks like the ID, the new card. That's what you need. But make sure you come with the driving license. Zile cards, whatever the booklets, don't come with the booklets, come with the card. Lilian, assume he. Oh, nimeassume nini hiyo? Go back up there. Let me go back and see what I've assumed. Because like this from here. What did I say? Water is gonna splash on this, so I haven't used it. Quivers. Hakuonyeshi quivers. Hata kuonyesha quivers. Quivers nao ziko, casino ziko all over. Ukifungua hivi macho ni casino unaona. Ukifunga ni chachu unaona. Ukifungua ni casino. Haki sijaona hiyo yenye nimeassume. Okay. Which state iko poa juu kama mimi nilipata passport USA agency, wananiuliza ni choose state nataka. Just choose the state unataka. It depends with what you want. Unataka baridi, unataka kuko warm, kuko hot, unataka wapi. But state zote ziko tu sawa. Lilian. Yes. Annette ako na fundi, I think. Kuna vitu zinamisa nataka nitengeneze mwenyewe. Oh. Nauliza aje mashu. Okay, Lilian, nilikuwa nataka nikuulize during the orientation period, the information online is that last for like 3 months, right? The what? The orientation. It depends on how see. Yes, some are 12, 8 to 12. Yeah, mostly the orientation period. Why? Okay. So my question is, like, unashika vitu haraka, will your orientation be shorter ama lazima you complete 3 months? Orientation see 3 months. It's not 3 months. Kama utaenda to 3 months, like it's I did kwetu ilikuwa 6 weeks. But kama ujashika, they ask you, are you ready? If you are not ready, they'll add you. But mostly 6 weeks hapo na kushashikanisha. You don't have to know everything, just know the basics. Alafu you'll build from there. So mostly 6 weeks manhood, unless
unless haushiki vitu kabisa. Three months ni mingi. 3 months ni how many weeks? Sijui ni how many weeks. 12 weeks ama ni ngapi? 12. But uko na ile you can say sijashika, let me continue. But hautaki, you don't want to go there because you want to start picking up shifts, you want to start earning extra. So you have to really kung'ang'ana ujue vitu haraka. In 6 weeks ukuwe ushamjua. Zingine utajulia mbele. Mostly unajua kutoa pesa. Kutoa dawa kwa Omnicell unajua. Kama unajua kusoma orders unajua. Kama unaona hizo infusion pumps cooperate hizo. Sidhani kuna kitu ingine. Hizo tu, and then you start growing from there. Mgeni ameenda, alikuwa anauliza nini? Orientation. Orientation. Kuna watu walifanya 8, kuna watu mimi nilifanya 12, nikaomba hata niongezewe 2 more weeks, nikafanya 14. Hiyo ilikuwa uoga ama nini? I think it was too much for me. Unajua mimi kutoka Kakamega alafu nipelekwe level 1 trauma. So nilikuwa nimeogopa tu hivyo tu. Hiyo ni but wakakubali kunipea hizo 2 weeks, but hata wakukata. Yeah, hata huku unaulizwa do you want to start to be nini ama tuendelee. So kuna ile chance utaongezea. Sikia file mkuhi ama sijui ni fin. Huko mnafanyanga bed baths. Jeez, I hate them here, my friend. How do you hate hapa unaingiza mkono katikati ya matako, unatoa mafi. How do you hate bed bath? America will not favor you, my friend. You will hate the job here. But I think bed bath is better than hata kutoa nini mapupu. Bed bath ni hata heru fanya bed bath. You hate them. Oh, just leave nursing. Just leave kwa sababu America hakuna kuchapisha kama Kenya, hakuna. Hai. Because if you find unaona, wacha nikupatia an example. Patient wako maybe amejipupulia everywhere. Are you not going to give a bed bath? Ama kwa lactulose. Yeah, it will be easier to do a bed bath ama umpeleke kwa bafu than kuanza kumpanguza hivi. Kai, I'm telling you, American nursing is not like Kenya. Huku yani ni ile total. Na utaenda hosingina hata una help. Au wagonjwa ni wewe utawafanyia tu kila kitu. Na utawaosha. By the way, wanakunia huku. Ama upate rectal tube alafu mtu aing'oe. Ama kwa lactulose. Ama akona liver cirrhosis anahara tu. Ama na encephalopathy. Hata akona CD fanahara tu. Inafaa uendelee kumpe. Encephalopathy. Kuna mtu ameuliza something about meals. Do the agencies cater for our meals? No. And bills during transitioning? No. No, you buy. That's why you have to come with money. Watakupatia sabuni, itakuwa mafuta nayo itakuwa. Imagine nilikuwa nimetoka tu Kenya, mafuta imehike, halafu napata huku mafuta imejaa. Ai! Nilikuwa nasikia uchungu. Nilikuwa nafikiria si mamangu angekuwa hapa nimpelekee hii mafuta. Mafuta imejaa na sabuni. Yes, I'm not mincing my words. I'm just preparing you. But nursing in the US is not for lazy people. Lazima tu ujieke tu like I'm committed to work because it is yani tuliwaambia we work 4 days but unachoka mwili unashangaa. It's just exhausting na ni kazi mingi. Si uongo. That's the truth. Kwani unasoma wapi Anet? Mbali umesema una nini? Mtu ameniandikia Anet bana. Like mimi sifichi. But unajua utalipwa at the end, so it's not like Kenya unaenda unang'ang'ana na kazi and you are not getting anything.
haya najihurumia, mi I've been a theater longer. Sasa hata huku theater unawaipungu blood. Because my brother works in theater. He's a theater nurse, but si sana kama sisi watu wa flow. Si kama sisi. Sisi tunaishi kwa pupu bwana. Ameuliza, kuna mtu niliona huku juu akiuliza about UAP. Sasa utamwachia peke yake afanye? Na atapata attitude, anacheza na atakwambia you can do it, atakukataza. You know you are the one who is responsible for that patient, not even yourself. You are the one. Patient, not even yourself. Patient, not even yourself. Ane, umeanza kuwa na nini? Na echo. I left bedside nursing 7 years ago. Iko bado? Si mimi. Haiko. Si wewe. Haiko sahi. Nilienda WhatsApp na shanga ilitoka wapi? Afadhali kuchoka ya huku uko na doba. Alafu daifa unapata ka overtime, hata ndio uchoke zaidi kama overtime imeingia kufuko. Kinajihurumia mimi bin I create as long as sasa 2 months old. I already hate nursing. Don't hate nursing. You are hating it because it's not hakuna motivation. Unajua kitu tunatakanga za motivation ni pesa. That's why you are hating it. But ukijua pesa inaingia unaenda unatoa hiyo maafi maze. Unaosha mgonjwa. Ukishafanya hizo siku 3 na unaona unataka mtu, unaimaginingi pesa, unaoga mbio ukienda. Ikimagine daifoni ka OT we. Unajua hiyo ni 1.5 salary. So unakimbia. Utachoka baadaye but unaenda tu. After all hata ukikaa kwa nyumba ama uende bado utachoka tu. Sasa sirukae kazini uchoke ulipwe, uchoke huko ulipwe. Utazoea tu fini. Do you know anything about civil engineering? I don't know. Kuna huyu mwenye ameandika. Sijui kama uliona, he talk about boy circumcision please. Do I need to have mine circumcised? Ama tutafanyia huko? My son was circumcised in Kenya kwa sababu hapa circumcision ni kama plastic surgery and it's expensive. So circumcised to home is very cheap. Even I did at home. Yeah, mi nilifanyia wangu home. Hapa ni plastic surgery, ubuku, ungoje. Do it at home. Circumcision venye ni cheap Kenya, CEOs wanafanya hiyo kitu in hours ushamaliziwa. The first years. Alikuwa amefika hata nini? 1 year. Kwa tumalizana na circumcision. Nitapanguza hiyo mafia hadi. Unapanguzanga. Of the spirit, Lisa. Where did Mike go to? Mike can help mtu wa civil engineering. Ebu stay here, utapatana na Mike. I think ametoka. Yeah, do all your surgeries from there. Kama ni meno ama ni nini, fanyia huko home kwanza. Huku healthcare is very expensive. Usikuje kufanyia hapa vitu unaweza fanyia home. Utaambiwa kitu kidogo. Imagine kwanza tu emergency. Kuna mtoto wangu aligongwa na kitu akakatika hapa. Tukaenda emergency. Unajua ilikuwa 3,000. Alafu insurance ilikuwa inalipa 2,400. No, yeah, 2,400. So we have to pay 600. Out of pocket. Kitu ningekuwa home niende hapo kwa clinic na 1,000. Hata 1,000. Sio shona. Kushonwa tu. Imagine 3,000. Do what you have to do while in Kenya. Huku kuja ufanye emergency pekee. Hata mimi nitaenda dental cleaning Kenya because my daughter alikuwa anacheza basketball akajigonga kwa ukuta. So ikabidi aende kwa dentist na orthodontic and bill ilikuja $15,000. Can you imagine? Insurance ikalipa 9, so nafaa nilipe 6,000. It's crazy. So nilichukua plan, niko na deni kama ya gari. Yeah, if you have anything fanyia home. Hata delivery fee niliona ni crazy amount. Yeah.
But ukikuwa na insurance ni sawa, itakulipia yote. Kuzaa na insurance italipa delivery. Shida ni kuzaa, itakuwa huwezi zalia huko kama tayari uko na mimba. Ama ukipata mimba hapo sasa ukizaa mpaka ukae rada ukuwa na insurance mzuri enye utalipa very little out of pocket. Ama kuja upate Medicaid. Na utapataje Medicaid kama wewe ni nurse uko kwa paycheck, wanaona unafanya kazi? Don't qualify. Zinalipa part of the money. Zinalipa part, especially depending on the type that you have. Because ukichukua inalipa pesa kidogo, you just know you'll pay out of pocket a lot of money. Guys, kindly tap the screen for me. Naambiwa we are dormant na ni sababu tu atu tap screen. Our life might be going down because we are dormant. Tunafaa tufike 50k tuko taps. Nilitoka Kenya nikakuja hapa kama sijajipanga. Pesa yangu sijui kwenye inaenda kwa bills, my dear. Nilitoka Kenya nikakuja hapa kama sijajipanga. How are you supposed to kujipanga? Hebu tuambie, give us stories. Huyo anafaa apande tu atuambie. Hebu panda utuambie what's happening. Because me I came empty. Nilikuja na 3,000 hata C5 but nilifanya overtime mpaka nikajiredeem. Hebu tuambie Mwangi. Unaweza kuja utuambie what's happening. Atuelezee. Oh, UHC, I'm supposed to pay 1,800. That's nice. Ndio si mbaya. That's so affordable. That's good. But kuna my friend alilipa 30 na she only paid $50 out of pocket. Ooh, that's great. Mimi mwenye najua inafaa alipe 5,000 out of pocket. Alifanywa na CS. Huyo alifaa alipe $50. Utaingia but hautakuja na kamera. Unaweza panda Mwangi. Unaweza panda but hautafungua kamera. Hey Khadija, thank you for joining. Hello. Hello. Mko aje? Fiti. Mimi nilitoka Kenya na pesa mingi, lakini kufika hapa lazima wenyewe pesa ilienda. Ulikuja na how much na ulikuja when? Nilikuja hapa June 26 this year, June 26. Hiyo ndo nilitoka Kenya. Oh, ulikuja na how much? 2.4 million. Nilikuja 2.4 million na huwa nalipa, lakini bado hiyo pesa haitoshi. Hata nashangaa nilikosea nani. What are you paying? And are you working? Hakuna tunalipa, actually napewa kila kitu mali na niko mimi. Are you working? Yeah, nafanya kazi lakini bado niko shule. Nililetwa hapa na serikali. Oh, na hiyo 2 so unafanyia nini? Like kununua tu vitu ndogo ndogo hapa, hata napata like kama weekend napata hata nimetumia more than 50k. Nashangaa I mean, hii pesa. Uko na familia? Niko 21 years, sina familia. How do you use that's like $19,000. That's a lot of money. Hata sijaiona pesa kama hizo Mwangi. Hata mimi sijawa. Maisha yangu ni tricky sana na bado wananilipa pesa zingine lakini bado haitoshi. Unalipa fee? Hata sherehe. Kuna kitu nalipa, kila kitu napewa. Sasa umeletwa na government? Nimeletwa na government. Ya Kenya? Yeah. Kufanya nini? Jeshi. Hebu Mike kuja utuinterview huyu Mwangi atuambie vizuri.
Pesa inaenda wapi? We need to know where the money is going to, because we need to block. Uko jeshi hapa ama? We need to block that niko thing jeshi that is hapa, swallowing yes. your money. Pesa itaitosha, hiyo ni kitu nimenote. Ilikuwa my first time kuguza millions, lakini hii yako ni exaggerated, Mwangi. I have a family of 5. 6 niko hata na statements. 2.4 ishaisha from June. Imebaki almost 300 hapo. What still? Yeah. Okay, Kulanga nini wewe? you know utafika Hakuna mahali kitu get nanunua, ni stuck. kutravel pekee na kutumia tu na kuchukua vitu. Like kuna vitu wote na t-shirt tu inabidi umejinunulia na si expert juu kama the maximum unaweza tumia kwa kitu moja ni kama maybe $60 hapo, lakini unapata nanunua kama vitu 4 ama 5 hivi. And you have a job na income coming in. Yeah, pesa inaingia Yeah. bado. And they are So how are providing you using everything. your money when you have an income? Then after 24 ukufa, you're 2.4M hata ukufa uko umeguza. Niliguza imagine na sasa niko karibu kuisha. Naona wakwambia sijui kwenye pesa ilienda kununua tu vitu ndogo ndogo hapa na pale na kutravel. Kutravel kwenda wapi? States za hapa tu America. For vacation or for what? To keep during weekends pekee ndo CT vacations. So are you a big party person? No, kutravel pekee. Travel to see friends for work or for what? To see friends only. You fly every weekend? No, actually tunaenda na gari za beshte yangu, so sometimes na fuel. Yeah, iko hivyo. Imenishtua aki. I'm not you just came in June. Wacha tuseme 2.4M ni kama $19,000. Yeah. Ini kulipa How gari much ya is your mtu ya rent? loan. Hakuna kitu nalipa, hakuna rent nalipa. Actually hata maana kwambia sijui kwenye pesa ilienda, hakuna rent nalipa, hakuna kitu nafanya. Aki umerogwa bro. Wewe umerogwa. Yeah, misplace kadi yangu ndo nisimalize yenye imebaki. Ukweli, hebu misplace. Yani I'm not Are you sure your friends are not using your money? Hata nimeitisha bank statement juzi nione juu, lakini nimeona nimekuwa nikilipa sana. Kulipa nini? Kulipa kama hoteli, kulipa food nikiwa nje, kulipa mafuta, hizo vitu, gas. Hizo ndo vitu nimekuwa nikitumia hiyo pesa nayo. Me kama I have a family of 4, we are 4. Yeah. Okay, naendanga tusherehe kidogo, lakini but I don't know, I don't even eat out, but naenda vacation once. But if you give me right now $19,000, I'm staying with that money oh my goodness, no. And then I'm going to work tena. Niko na income inaingia. Hata sitashika 19,000, like for why? Sitaishika. In fact, itakaa huko Kenya kwa account. I think pesa iliishia kwa hizo vitu tulikuwa tunaitisha juu tulipata kama tulikuwa tunanunua vitu mob za kuanzisha. So you ulinunua viti, vitanda? Si hizo, hata kuna hizo vitu nilinunua tu laptop, manguo kadhaa na simu, hizo tu na vitabu pekee. Sasa vitabu ulinunua iPhone 16 na tu pesa ya miwani, hakuna earphones hapa. Ulinunua iPhone 16. Nakwambia nini? Hapana, simu hata ninunua Kenya, sikununua hapa. But unajua you need to learn from the experience you are having now, because so it isikufuate in future. If this one ikikufuata in future, you'll never do anything good for your life. Especially in America, my friend. Uta end up at a homeless on the streets. Yeah, dear. very possible. Can you be able to cook? Hakuna hatupiki food, tunaletewa. Kila kitu tunaletewa. Everything. But where do you go to the hotel? Hiyo part ya kwenda hotel. Kutravel kama Boston, kama Kansas, anywhere naenda tu naona buy hizo vitu, New York. So do you live like in Ritz-Carlton Hotel? Is a high-end 4-point Sheraton? Or which hotels do you live in when you travel? Siti na hoteli nikitravel, as in niko on my way like to my friend's house, I love to patane, as in tunaenda tu kununua vitu. Again, what kind of friends are you having? Kila mtu analipanga na kadi yake kama ni food.
my guess is hotel life is more expensive. Unajua kwenda, let me analyze for you. If you go to a town today, Yeah. Maybe Florida, uanze kusema ati unaenda kwa hotel ukule ulale. It is more expensive than compared to if you could take a flight hata going back Kenya. Get into a motel. Inaitwanga motel ama inaitwa nini? Motel is done. Unajua Kama una pesa. niliangalianga hotel fulani Florida wanalipisha almost 5,000 to stay for 7 days. So hiyo ni pesa mingi inaweza kutosha uende Kenya urudi. Nikikuja hapa hiyo like nilienda pale JKI nikaconvert. Nilikuwa na $1,000 na hiyo pesa hata ikumaliza wiki. Nilikuja hapa nika travel kutoka New York mpaka mahali niko. Alafu the next day nikaenda New York na hiyo pesa ikumaliza wiki. Nilikaa tu New York 4 days pekee. Kwa hoteli? Kwa hoteli. No, it is possible if you stay in a hotel and you buy meals. Yeah. It is possible. Nimeelewa. It don't matter, but he has income coming in. Because me, when I was traveling, I used to live in Hilton for a whole month. Remember, the income is in shillings, it's not in dollars. Is that right? Income yake si dollars? Income yangu ni in shillings, Kenya shillings. That is the reason. Why? Oh, that's why. Your income might make sense. Your income ni kidogo sana. Oh, because me nashanga, because I would live in Hilton for a month and I could manage, you know. Kwa sababu once income imekuwa in shillings, utapata hiyo pesa ni kidogo. Oh, ni kidogo, you don't earn in shillings. I earn in shillings nikiwa hapa. Oh, how much? How much if you don't mind telling us? Then Kenya napewa pesa yangu like pesa miezi 3 napewa once, so si ati nalipa mwezi moja. How much for those 3 months? 1.4. 1.4. Yeah. That's still a lot of Convert money. that to dollars. 1.4 dollars. 10,000 something. For 3 months? Yeah, for 3 months. Divide by 3. So like per month you're taking home 3,200? Yeah. That is not so bad if you are a single person, because tuseme Aren, when I came here in 2019 nikianza, if I only worked for 3 days, I remember because Avant was paying us like $27 per hour. If I worked for 36 hours, I would take home $1,500, $1,600 every 2 weeks. So like per month, that would be like 3,200. Oh, yeah. And then, you know, I was still paying rent. I had kids. I had to buy food. I had to fuel my car. But for you, you're not paying rent. You have no kids. You're 21. That is still a lot of money for you, please. The only thing you should cut on is the hotel life. Yeah. So maybe hapo ndo pesa yangu ilipotelea. Nikikuuliza hotel ukilala hapo unalipanga how much per night? Sijui nalipanga tu na kadi. Juu siwezi access bank yangu na SIM card. Na simu juu simu yangu ni Kenyan. Okay, you need to go back and check that how much the hotel is charging. You will find that time unalipanga something blindly. That is the time you pay more. Natumia hapo wallet. Maybe anyway ndajipanga juu nilishtuka sana kuitisha statement naona hiyo no balance. Alafu unajua kuna hoteli za most average hotels they might be charging more than 150 a night, 200 a night. Na amesema yeye halipi hotel Rian. He's in the hiyo ni Akitravel. peke na uona lipa. No, be it food, it is expensive. Do you know if you go to a hotel to eat food, let me give you an example. When I came in, a plate of meat and rice in a hotel, it could be like $40 to $50. Yeah, hiyo ni pesa mob. Yuki $40-50 hiyo ni kama 5K per day. Yet, if someone is cooking, hiyo pesa unaweza tumia like you can buy your own steak, skuma. Yeah, hotel inaibianga tu watu like
12 pounds of rice is like $17. But if you are to buy just a plate of rice, it is like the same $17. So arithmetic ya hotel huwa make sense, inakuanga ni kama, and not to forget that some hotels put tips that are compulsory. You will find hotel putting maybe 30% tip. But most hotels in the US hata hazipikangi dinner ama lunch, unapatanga tu ni bed and breakfast. They don't even prepare meals unless you are staying in a hotel like Drury ndio unapatanga they have meals, but all these others they don't have any food. They just do breakfast. No, but hii pesa yake bado ni mingi tu. Akai chini. I wish you could be able to access your card on your phone so that you monitor your card. You monitor expenditure every day. Kadi yangu ni ya jeshi, so like hako ni access na simu. Sasa lakini ukifika pale kwa kulipa, so unaambiwanga this is how much you're going to pay before you swap. Yeah. And then you have to make a budget. You need to have a budget, Mwangi. Itabidi juu nilishtuka sana. Chini uandike budget. You see your expenditure, just from July to saizi 19k down, ayapana. Because Mwangi, this is an opportunity you have to save All the money that you can. You don't know if it will ever come back. Yeah. Unajua nimekaa hapa almost 2 years but sijatumia hiyo pesa. Hata mimi sijafika huko. Mimi ni mdogo ni kidhani. Apana, you have to change your mind. You have now sasa itabidi you mature up very fast. Because hapo unapatanga 15-year-olds wanakuanga washaanza job and they're saving. Already driving, they are doing all driving because my daughter is 17 and she's driving, she's saving. Yes, she's planning to buy a house. Hakuna cha kukua mdogo. Tajipanga. Fanya hivi, make a budget. Just make a budget of the expenditure and see where penye pesa yako inapotelea. Yeah. Then reduce travel, reduce hotel life. Yeah. So unaishi kwa Barak ama where do you stay? Naishi kwa Barak na provide kila kitu na serikali hapa. Sasa hiyo pesa unalipwanga na Kenya, hata ufai kutumia unless you want to buy kakiatu, unajua nguo. Yeah, you need to save as much as you can. Yep. That's try my best. Na mnaweza pika huko kwa ami ama ami ya mnapanga kizo chakula za ami? Kuna food. Kuna any type of food unataka. Hii shule ni shule kubwa. So kila kitu ko provided food ni quality. Have steak, broccoli, healthy food. Kula hizo and save your money. Yeah. Are you supposed to go back to Kenya anytime ama unafaa tu baki hapa? Nitarudi after 4 years. Hey, by 4 years you should be something else, my friend. Yeah. New York. Are you in New York, Mwangi? Niko New York. Boy, New York is expensive state by itself, but the fact that how lipi rent, me bora mtu lipi rent or mortgage, I don't see how your rent should disappear. Yeah. Someone is suggesting that you give out your card wakuweke vizuri. Now that you can. Ati bro, unaambiwa unyonge. Naomba unyonge, wacha Mexicans. Are you having some girlfriends? Huyo nauliza hotel mara Barak. Nimesema weekend watu na travel. Weekend ni free time ya anyone anybody nataka. After 2 days ama 3 days. No, the question is, do you have a girlfriend? Hapana, sina girlfriend. She might be the cause of trouble. Hapana. So you are in a military academy. You are in a military academy currently. Yeah. Where in New York? West Point. Okay. Yeah. Looks like so this is my thought. Mike, do you know Mwangi?
Oh, you know him? Ati? What's your monthly expenditure, Mwangi? Ni pesa ngapi unatumia per month? Sasa ni ngumu kujibu juu si unajua sijakaa hapa for long, so sizifanye sana. No, unajua Mwangi doesn't fly. He drives to his places, which is cheaper. Mafuta si expensive. I don't fathom. I just can't decipher where his money is going to. Chakula anapewa. Chakula anapewa. Like, where is the money going? Hutumi mama wako pesa home. Hiyo kutravel weekend imekuwa ikini cost juu hakuna weekend ishainipata hapa, so like But you drive. You don't fly. Yeah, like but food nanunua on weekends. So uko West Point Military Academy ama uko West Point Training Institute? United States Military Academy. Military Academy. Yeah. When freshman or junior? Yeah, I'm a plebe. So do you know like lying to all these people is not right? Pardon? Do you know lying to everybody here is not right? It's really. So Mwangi. Yeah. Usibeba watu wafala bana. Ndio nini? Kama uko West Point Military Academy, uwezi kutoka nje, wacha nikwambie. Hey bro, so enda I mean US Embassy uangalia tu on 20th, ni 20th kulikuwa na KDF Day. Sindio? Endelea. Si enda US Embassy sahi, Kenyan US Embassy uangalie hiyo document hapo uone. Anyway. You know niko West Point. I'm instructor in West Point, so you can't lie. Wapi? West Point wapi? I'm an instructor, so even if you could see if you could go to my profile, you could see like I post military stuff most of the time. And this is getting interesting. Yes. Brother, I'm the first Kenyan to come to West Point. Unaniambia nini? So no, I'm not. I'm a military US soldier myself. I'm a military US soldier myself. I mean in Kenya. Good. I'm No an instructor, so I know what I'm talking about. A minute. West Point. Engineer. Where's that from? You serving which category? Air Force, Army? I'm in Army. So an Army is it's West Point is Army Training Institute, and we have different levels of training. But I don't know what Mwang is talking about. Like, okay, so you are allowed to go outside every weekend for 3 days. You've been at West Point before. Me? Yeah. Of course, I'm talking what I know, 100%. Okay, great. West Point wapi? Hebu muulize swali. Just a minute. Mwangi, are you the same Mwangi in my DM? Sijaangalia inbox, maybe niangalia. No. Are you the same Mwangi who WhatsApped me? My name is Michael. You know me. You say USA, UK. You know that? Yeah. Okay. So you the same category that you said GOK. The three people that GOK took to US. Yeah, you saw that. You sent me that. Yeah. So you are that Mwangi. Yeah. So you're saying you're the first Kenyan to be at West Point. Yeah. Yeah. Which one were you serving? Kenya, were you serving which category? Army. Yeah. Serviceman. So, first of all, Mwangi, are you an officer or enlisted? I'm an officer, brother. Understanding. Okay, what level? Where, lieutenant, major, captain, whatever. What rank are you? West Point unajua. Si umesema unajua West Point. West Point kwa nini? What rank are you? No, niliingia jeshi last year. Last year? Yep. Okay. So when lieutenant? Mwangi. Bado wewe unasema unajua jeshi na mimi ni lieutenant nimeingia jeshi last year. Mbona uko so weird? Yeah. So like are you as a student? What rank are you as a student? Lieutenant, bro. As a student, what rank are you given in academy? Private, Jumini first year. Okay. No, wasema unajua West Point aje na hizi maswali unaniuliza. Is interviewing you to make sure that you. Bro, you know it's 7 people are listening to you, and how many? 6 people.
like I guarantee you, like 10 people here are in the military and they know what you're saying. Mwenye nilitumia hiyo picture, hebu endelea juu uko West Point sasa kuja nikutafuta tupige picha na wewe sasa. Yeah, you know, engineer Mwangi needs help, so yeah. Unaweza mtafuta cause he needs help. You mean there's a Mwangi? Just follow if you are real student, just follow the procedure. Okay, nataka like, kukuja nipe hiyo advice one. You are not like different than other like American soldiers when you mko class now. Unaona? You get 3 meals a day. Unaona? You get 3 meals a day. You get a place to stay. Stick with your course. Unaona? Come on in private after like training wise. Unaona? Me come instructor, I would not even like, I would treat you as a private. Unaona? I would not treat you differently. I would treat you as other American soldiers, privates, or first year student. You have to follow the course. The other most of the people when you train, see like instructors are there, but the most people who trains you is the junior and senior students, not the instructors. So you unasema unaenda nje like every weekend, I don't know. Like that's unasema kwa West Point na ujimiche stadium. Kwani miche stadium ni West Point? Hiyo si ninja shule. I believe Mwangi is not lying. He's saying that yeah. Hebu ulize mtu nitumia picha. How come West Point uko West Point na unajua West Point? I don't think he's lying. To me, Mwangi got all the questions right. So his genuine case. Yeah. And the biggest thing he has a problem. Yeah. Actually, the engineer. If his problem is his budget, he's get like 3 meals a day, you get housing, one. The only thing one can buy is a drink, which you can get you have like your water source or backpack. Just stick with your water. Unaweza commissary unaweza buy catering kama unataka soda ama nini. Soda ni $2. So uwezi masa pesa yako. Wacha nikuulize swali. He can drink, but because pombe is expensive, but he needs to buy. No, as a student, you're not allowed to drink alcohol. Wacha nikuulize swali engineer. Last weekend on Saturday tulienda game, right? Game between us boy na which school? The ACU ama ECU something football. Okay, mimi nacheza football, nacheza soka, watu tunaenda games nje ya shule. Okay, last weekend but one tulikuwa na 3 days holiday. Ukweli ama uongo? Endelea tu. You do nilitumia do mob. No, mimi nasema kila weekend sikuangi shule. Kila weekend niko na game ya football. Alafu on Sunday naenda soka. Okay, kumbe hii club ndio inakumalizia pesa. Tutatoka kwa hii club that is eating your money. It's the club. Asi club. Nasema tu kwenda nje. Club inatupea. No, come on. Let me take you back to some story back in high school. You remember sometimes back in high school we used to have these outings, colleagues of ours who could go on a trip every weekend. Yeah. So at the end of the day, it is going to eat up your money because every weekend you have a schedule to go out. And there's this other person who is not going out, is not involved in the soccer thing. He is not going to spend as much. So my take is it compulsory to be involved in that soccer? We can quit. Hapa West Point kama unajua West Point vizuri, hii maisha sio rahisi kukaa bila kufanya kitu ya maana, like utapata tu pressure, masomo ni ngumu. Atakuwa na free time na ataenda kupeana mimba. Afadhali akwe huko. Hapana. Usipoenda soka utaenda kupeana mimba. Afadhali ukae huko kwa soka. Yeah, so like maisha ni ngumu. Actually nafanya in the class in 10 minutes. I will call back kindly. It's okay. Yeah, but just honor Mwangi before you go. Sit down, list down your expenses. Then come back utashare na sisi. Okay, ndawapataje tena nitafollow you Lilian. You can even follow me, whoever you like. Yeah. Okay. Hi guys. Hi White Chiffon. Hi, how are you? I'm good and you, I hope mko poa.
tuko 50 hapa, tuko kwa budget, tunashangaa 2.4 million imeisha. We are still trying to decipher like how. Hata hatujaelewa, hata wengine wetu hatujashika hiyo pesa kama hiyo. Wewe ndo najaribu kufollow. Sasa mimi niko na swali, I hope ya mtanisaidia. Yeah, na please sitapeana like a lot of information sababu watu hapa wengine wananifollow wananijua, so na tunataka ku keep it private until ikue. I hope una understand Lilian, mambo ya retrogression. Yeah. So nakuja na EB3. Na nimefika ile place yenye mtu anafaa kuchagua state. Sasa zenye nilikuwa na prefer like ya kwanza ilikuwa North Carolina, kina Seattle, but unfortunately vile nimejaribu kuona hii North Carolina, hii disaster yenye ilikuwa hii ya Florida, jina nimesahau, is it hurricane, like nimeona like huwa ina-affectiwa. And again, nikijaribu kusearch mambo ya Seattle, naona watu mtandao sana sana wanasema that it's expensive for newcomers. Like guys, maybe mnaweza mkanisaidia maybe kuchagua ni come up like na 5 states zenye nitachagua zenye. Then after hapo kampuni nichagulia place yenye nitaenda. So the place that I'm looking forward to go, like preference yangu ni yenye iko family oriented sababu niko na familia. My child ako 3 years high. At least weather yenye iko, at least mimi napenda jua, sipendi tuseme baridi sana ama mvua. Pia state yenye pia iko middle class, place yenye pia nikikaa mnaweza rudi shule, na pia place yenye napenda watu hizo, naweza pia kupenda kukua foster mom. Maybe from there mnaweza ni advice ni state gani kwa zenye naweza nikachagua juu sijui place yoyote, pia sitaki kuinvolve watu wa familia wenye wako huko, like nataka tu ni wa surprise cause nishaiwaambia, alafu hiyo time kikaniramba juu nilikuwa nataka kwenda kusomea huko college. So sasa sitaki kuambia mtu yoyote, nataka tu niende wanione tu. Just to mention the first thing you mentioned about the harsh weather and hurricanes, the bad climates. The fact is the whole US, out of the 50 states, half of them face calamities. Thank you. So it is like half of the country is going to face calamity. Calamity ni bad too. Yeah. Ni bad na sababu wewe kikupata kimekupata. So hakuna state iko safe in terms of calamity. Whatever happened in North Carolina, it has never happened there for more than 50 years. So you can't choose a state based on calamity. Yep. Because every state has a time-ticking bomb, which is a crazy calamity coming. Because even if you say Texas, when I was coming here, there was niliona floods zingine, they were sweeping houses in Houston so bad. Tornadoes, yes. People died in Houston because they were flooding. It is just prone to flooding. Nyumba zilikuwa swept away. I live in Missouri and we have crazy tornadoes. Zinakujanga, zinapiga manyumba, zinaangusha, zinatupa. So, calamity ni bahati tu mbaya. Illinois, Arkansas, Midwest yote, Kansas, tornadoes are prone. Enda California, moto inachomanga watu kuchoma. Enda Hawaii, watu walichomeka. Wasa mnani advice aje aki? Nichague wapi? Hapo si reason, like I'm telling you, yeah, that's calamity just is not a reason not to choose a state. Yeah. The other reason you are giving was about the weather condition in terms of winter, if it's not harsh or not. People say this, if you go south, they don't face much winter. If you go north, you will face much winter in terms of cold temperatures. So if you, kama unapenda joto sana, unaweza kuja south. Okay, so south ni states kama gani? Georgia. Alabama, Texas, Florida, Mississippi, Tennessee. When you go north, could be like North Dakota, Minnesota, all that. Montana, kina Lilian. Montana. Oregon. Seattle is always raining. Huko Washington mvua inanyeshanga throughout. Na umesema utaki mvua mingi. Anataka a perfect place, which there is no
Hakuna perfect place. Not perfect, but at least place yenye hakuna baridi sana. Naelewa like kila state in experience like the four weather. And then you should be moving towards the south. Okay. Arizona gets so hot mpaka saa zingine even ndege don't take off or land there. Inafika mpaka 130 degrees. Desert, dusty. Sure. Lilian najua mambo ya foster care. I don't know those things. Unajua by the time ufike, settle down, you start your family, then utakuwa umejua where to go, where to get to do foster. Because I don't think utafika tu hivi na wanakupatia nini fostering. Yeah. Wewe mwenyewe hautakushaji organize mwenyewe, you start taking care of other kids. So you need to, yeah. Okay, sawa. Alafu nimeona hapa kuna watu wenye wako kwa military. Like, would you advise my husband join military ama afanye tu kazi? Juu ni mwanabiashara. We need say. How old is he? 29. Amepita age ya kuingia military. Yeah. When I did my citizenship, they asked me how mtu anaweza join military. 18 to 26 years. Hawezi, ashapita. I think kuna ziko hizo categories, sijui military, sijui nini, Air Force, sijui where. 18 to 26 ndio age ya kuingia military, after that huwezi. Okay. Hata yeah, kuna 35 to 42. I know there are different categories. Okay. Military ya US will take sijaisikia information. What I know would disqualify one from joining US military, maybe ni physical capability or medical wellness. But majority of the people who show interest as foreigners, they scam kamekwa denied because the age bracket is always welcome. So unless I'm wrong, someone to correct me. Me, I'm very sure because I have even that booklet. 18 to 26. After 26, maybe if you are young, you can't join. Me ndio najua unless kuna ingine. A youth, as long as you're a youth who can run and can kneel down, you can join. Hata mtu wa Google age for US Army entry because mimi niliona 18 to 26, then I was like, oh, okay, so mtu akikuwa 27 ashazeeka. Not really. Oklahoma is full of tornadoes, my dear. I told you. Name, please. Tornadoes, Oklahoma. Hey, Annie. Waje nikuje back ni dismissify then. So, ukiwa na miaka 18 mpaka 35, unaingia kama army. Okay. But ukiwa a professional, like kama medical field, kama we ni daktari, kama we ni nurse, kama we ni anything like dentist, psychiatrist, uko na waiver and up to 46 years. Oh, okay. So, but kama una your qualification, ni 35 years old, lakini hiyo 35 kuna waiver. Kama uko physical fit, vile alikuwa amesema, uko healthy, unaweza fanya vizuri. So, there is no cut point yenye mesema 29 ama 27, no. Anaweza ingia military kama, that's the best way to join action. Kama kwa sababu unafika hapa hivi, instead ufanye kazi inaitwa nini? Hii kazi ya kulipwa like minimum wage. Afadhali ingia military, utapata VA, unanunulia watu wako nyumba, and then after 3 years unatoka umepata like what you call GI Bill, unaweza enda shule, unaweza within the time ukiwa military watu wako wanapata full insurance. It's a stepping stone. Sio pesa mingi yenye itakufanya kuwa rich, sio pesa mingi yenye itakufanya kukua. Your family will live well, but utakuwa na hiyo like pleasure kusema inaenda vacation ya familia yote ama nini. But utaishi mzuri. Okay. Yeah, I think that's the way to go away. Kama your husband is interested, that's a to go away. Nini musettle very fast. Okay, thank you so much. Citizenship within the first 6 months. Actually, if you process your paperwork right, utapata citizenship after training, basic training, 10 weeks. Kama paper, kama papers yako ilienda vizuri, wamefanya background vizuri, they finish your background,
the time you are just graduating basic training hapo ndio utapata your citizenship. Okay. Yeah, and then within the state hapo utachagua state yenye unaenda kwa sababu the time unamaliza like advanced training ya military watakutuma penye wanataka, kama ni Germany, kama ni different part of the states. Okay. Yeah, so far I know you might go to Georgia, South Carolina, North Carolina, Colorado, New York, Kansas, Louisiana, Kentucky. Those are the Texas. Those are the states that have very big military bases. So they might send you there. When you get there, your husband might have a chance not to deploy. Kama unafika unit yenye na deploy, you're getting ready to deploy somewhere. Not even deployment nowadays, they call rotation. Unaenda to Europe for like 9 months unarudi. Kama unaenda let's nini South Korea ni 1 year. But the other places ni 9 months. Okay, sawa. I think niko sawa, mmenijibu maswali zangu tu. Okay, you're welcome. Ya pili, nani akifika, Mwangi akifika, muulize Mwangi like anacheza soka, akuambie kama ako roster ya shule, akuambie all the games yenye anaenda for this kama mamaliza. Kama mamaliza like NCA term ya nini. Muulize tu hiyo maswali, like concrete maswali. Kama uko roster ya nini, utakuwa roster ya like West Point ya wanafunzi wenye anacheza soka. Engineer, can we clarify on the waiver ya medics on joining military? Like if you are getting a waiver at what age? Ama ni waiver too, it doesn't matter the age. 48. Hebu nione. Bibi. Kuna nimepotea ma. Tunakusikia. Unajua kwa military kuna different branches. Kuna Marine Corps, kuna Air Force, kuna Army, na kuna Coast Guard, na kuna Navy. So Army mainly utapata hiyo waiver until 42. But other branches have their own standards. Yenye IS fall into Army standards. Yeah. As long as you hujapita 50, I think you can still qualify. Because kama wewe ni daktari na bado una function mzuri, Army will see like, oh, you work for them for almost 10 years with the honor. Wanjiku pia mi naweza taka kujua story na engineering. What kind of engineering? Kwa military ama nje ya military? Hello, and by the way, before akujibu hiyo, would you advise nyinyi wenye mko US, mnaweza advise mtu apate watoto wengi akiwa huko akamu na wao, ama mtu akamu huko atapata akiwa huko? What's your take? That is nature. Hey, your question unauliza kama uko na watoto nyumbani ama unataka nini? Usae kwa nyumbani before. Okay, like for now, I already have one. So ni ile yenyewe unataka kwa hii process. Lilian najua anaelewa hii process yetu ya EB3. Sasa ni ile kabisa. No, for me, kama unataka mtu, if you are for sure unakuja. Like I would advise you ufika hapa hivi, usae hapa hivi. Because better medical health, mtoto wako atakuwa American, better opportunities kwake in the future, na vitu kama hizo. But kama bado hujui ni wewe unakuja, so uweze mambo ya familia ina happen. No. Let it happen. Okay. Yeah, but if you know for sure, like, hey, I'm leaving in the next 3 months, you could be... Tunagojea hizi dates za retrogression zinasonga very slowly bana. They do what we call... Weza bwana. We process your... Weza mwingine huko. Weza utawapea birth certificate ukisonga. For now unaambiwa kulwa tu.
If you already have kids, hata ukikuja nao hapa after 5 years you become a citizen and you get all the rights. Kuna mtu mwenye amesema like unaweza kuja hapo kwa sababu kenye iko stressful ni mambo ya daycare na vitu kama unaona. Yeah. Lakini huyu amesema ukuja ukipanga alafu ukisaya hapa hivi umejipanga unaona. Okay. Yeah. Sawa. Just no childcare is not easy. Anguka nayo saa hii ile maternity leave. Utatuambia experience. Mimi naona Winnie T ako na mtoto, muulize maswali Winnie T. We shall be learning from you. Where's that? Endanga na mtu akiwa anakula ugali, my friend. Yep. Okay, shida yenye inakaa ni ati ujui utaitwa lini, kwa sababu mtu anaweza itwa anytime. Though dates ziko mbali kidogo. Ni vile tu mtu watu wako confused, tunaulizana kwa group, do we add? Ndio maana nauliza, ama mtu akuje tu agoje ile siku yenye date yake itafika, hata kama ni 2 years ama 1 year from now. Unajua hatujui sasa. Unaweza pata bonus. Alafu maybe tena uitwe embassy. Ukiitwa embassy ukiwa na boli ujaza ni better unaona, kwa sababu like you are still with the baby. Lakini hiyo mtoto akisaliwa alafu uitwe embassy, hiyo mtoto hata includiwa unaona. Papers yako itaenda process kwa sababu yeye lazima avetiwe pia. Lazima utawacha mtoto Kenya ufika hapa hivi ndio faili mtoto akuje. I think our nursing agency usually adds for us. There's a way they do it. So we shika tu mimba uzae, my friend. Hapa si mchezo. Sawa. Well, as long as how old are you? How old are you? 20 naelekea 27 hii December. We relax basi. Uko na miaka mingi. Uko young hivyo. Ngojea kuja utengeneza hata pesa ya miaka 2 alafu uzae. Relax. Mtu mwenye ako 40 huko tunahangaika ndo tuzae. Wewe bado uko na time. Haraka ni yani. Relax. So watu wako 20s, watu tuko 20s hapo bado tu relax. Utazaa huko mzee US citizens huko. Unataka kuzaa wa Kenya wa nini? Then when you mkona after 5 years watakuwa citizens, so it equals out. So it don't even matter as long as you're coming with a green card, you'll all be citizens eventually. So wanataka kuzaa president. You know you cannot be a president if you were not born here. Lilian. Really? Yeah, I heard Lilian. So. You can never be a president unless you are born here, like a real citizen. Hawezi kuwa naturalized ukakuwa president? Ati hapana. You can be only a Senate. You can be a Senate and below. Oh, okay. Yeah. If you are naturalized. So guys, come and give birth to presidents. Hata mambo ya kuingia hiyo military like West Point. No, we can. It's Valentine's phone. Kuna watu wamekuwa wakiuliza what about electrical engineer ama ni nini nilikuwa naona. How do they get jobs here? So you una apply like una apply different firms ya engineering. Just as normal job una apply kwa Indeed ama hiyo ma websites zingine. You are getting hired based on your credential, your experience na vitu kama hizo. But kama ni degree yako ni ya Kenya, inakuwa ngumu sana. Hiring inakuwa ngumu. So wanaweza kuja wafanye some small courses alafu. Yeah, you could do some small courses ama wakukupea internship au kuone vile unafanya kazi watakuandika baadaye. Because Kenya ni hard workers by the way. Yeah. Kenya are really hard workers. Kuna mtu anaogopa kuachwa akishaleta mtu wake huko. How do you tell? Unaweza muadvise aje? So mwenye so unajua mambo ya familia alafu anakuacha. Mambo ya familia ni very complicated. Like advice ya familia is just like upon two people wenye walisikizana kwa ina commitment. Kama hiyo commitment haiwezi function anymore, yes, kila mtu ataenda separate ways. Kwa sababu inji iko upper hand kwa wamama.
So ukikuja na akili yako kama mwanaume ya Kenya, unakuja ku behave vile ulikuwa na behave Kenya na yeye, unawachwa. Ukifika kama wewe mwanaume, behave kama culture hapa hivi. Culture hapa hivi Yesu behave kama mwanaume wa Kenya. Sijui, I hope boy child wako hapo wanasikiza. Yeah, kwa sababu unafika hapa na akili ya nyumbani. Yeah, especially kwa nyumbani kuna different cultures pia, unaona? Because we are different tribes. Kuja na culture yako na tribe yako yenye Yesu fit na culture hapa hivi, you will be thrown out of the bus. Makanga utashuka, ama yeye dereva utashuka. Na utashuka bure, kuna venye utagharamikia ile mbaya tena. Kama uko na watoto. You don't want anyone riding free on your EB3. True. Getting hiyo EB3 visa ni ngumu. Ni uchungu kukuja na mtu alafu wakuache na ameride na hiyo EB3 ya. Tutafanyaje na Isha kuna ndo bado. Mimi nitamroga. And all in all, I will tell you, ukikuja na mtu na kusumbua, choose peace and move on. Utakuwa tulimsaidia, don't fight. Vitu zina happen hapa mbaya, mtu utapata mtu ana commit suicide, makifo. I'll just tell you whatever happens, hata ukikuja na mtu akusumbue, muachane kwa amani. Wacha ende zake, uende zake, choose your peace. There's more to life than green card and something. Chana na hizo vitu. Na maybe utakuja upate mtu mpoa zaidi. Yeah. Don't ever fight back and feel bad. Just know ulisaidia mtu. Especially maybe if you share children or something, choose peace over anything else. Unajua kuna family fight hiyo ndogo. Kuna fight yenye irretrievable, unaona? So you have to know which fight are you in. Are you fight irretrievable ama fight ya familia ndogo hivi? Yenye kuna miscommunication, kuna vitu kama hizo. Vitu ndogo za kawaida. Vitu ndogo like hiyo ni kuna vitu yenye mnaweza solve nyinyi wawili, alafu kuna watu the moment you involve watu like marriage yenye unajua like hey hapo imekuwa mbaya. But Lilian, I have a question. Sema kuna marriage yenye haina issues, all marriages iko na issues like communication wise na vitu kama hizo. Kama unajua communicate na mtu wako, mtakuwa poa. Ati Radio Jambo patanisho, msijipata patanisho. Yes, Yeah. Maina Gladys, how are you? Hi. My question is, for the nurses who are in the group and you, Lilian, I'd like to ask, is the journey for nurses worth it at the end of it all? Like umemove, umekuja US, you've started working. Is it really worth it? Who wants to 100%. answer that? Of course. Tulikuja hapa, we have changed home. And we really don't want to go back home. I will go home, but not like regretting No. coming here. No. It's 100% better than Kenya. We've gone to places we never thought we'd ever go. You can pay your air ticket to anywhere in this world Tutarudi home without because feeling unajua hapa the pain. iko na challenges. We'll come home, but not now. Hey Gladys. Yes, please. If you have a chance, kuja. Half of your money will go to Kenya, half of your money will be in Kenya. So kuja. Thank you. Acha tuongoje retrogression iishe. I can't I'm tell you still I at have that ever point. regretted. Sijai regret. There's good money here. There's good life. Apart from childcare ni ngumu, but the rest of the things ziko sawa, si kama Kenya. Good clothes, good shoes, good clothes, good phones. Unatumia iPhone 16 yenye ungeweza kutumia Kenya. Thank you DJ Bada. Good cars. Yani gari unaendesha si ile ungewahi in your 20 years. Nothing good career. gyms, everything is good stores. Oh my goodness, everything is Oh, thank you. Kuna student mwenye ameuliza kama yeye ni architect anataka anini, so atakuja kuanzia hapi. So it depends. Shule yenye unaenda utaanzia maybe the same second year hapa US kama yeye ni junior. Unaweza enda junior ama urudi second year. It depends on the credits. Shule ikishaona la credits ya shule yenye umetoka Kenya,
na shule yenye imeenda hapa kama iko na connection. Kama ina connection, they drop some credits. Unaweza jipata uko freshman ama unaweza jipata uko junior ama it depends na credits zako vile imetransfer kwa hizo. Kuna mtu amesema hapa, kuna kama tuliona, so since peace is paramount, wacha nikuja na watoto wangu tu, stress takigai. So this is the thing, a 2-income house is better than 1-income house, and they say having 1 income is close to none. So coming with your person na mwelewana is a very good thing if mnaweza ishi pamoja, mweke pesa zenu pamoja, yani you just do your things together. It is, you become more successful than mtu mwenye tu akona income moja. The struggle is real, my dear. Annie, but the statement na huyo dem mwenye amesema, I feel like she is like done with this with her husband kwa Kenya. Amekuwa tired na yeye. So ataki akifika hapa hivi apitie Kenya, anapitia Kenya. Okay, kama huyo ni kitunguu kwako bado ni Kenya. Kama huyo jamaa kusupport Kenya hata kusupport hapa hivi. Maisha ni akaachana naye. Achana naye. Atakusumbua bure. But kama ni hizi vitu ndogo ndogo tu kuja na yeye. Kama ni mtu wako aggressive anataka kufanya kitu apate career, ako ready kuchange kuanzia from the ground, hata kama ni for some time, huyo ni mtu mzuri. But kama ni kisirani, usibebane na kisirani. Wa change. Mtu alikuwa kisirani Kenya. I'm in a group of nurses who are waiting for this retrogression to end. Now, in the group, I've seen other nurses saying their husbands are not willing to relocate. Other single ladies wanasema the husbands have refused to give them rights to take the children. Unaona pia some men are also fearful that when they come, hawatakuwa na job. So are there job options that we can give these men so that maybe when I go back to this group, I can tell them these are the jobs that they can get? Apart from the military, now that I've heard they can join the military. What I can say, uku US, bila career, like without a solid career, tuseme, let me use a personal experience. People who adapt well in the US is people who are in medical fields other than nursing, spouses who are in the medical field, but see nurses, tuseme like lab people, clinical officers, records. Watu kama hao, washazoea the hospital environment. It's easy for them to accept to start lower and go higher. But I'm imagining if your husband was like a surgeon, neurosurgeon in Kenya, umtoe, unamforce akuje US. Unajua, huku hataweza kupractice kama neurosurgeon. And you can't make a surgeon akuja anze kama carer, or your husband was a banker, alikuwa bank manager, then how would you expect that someone's son akuja anze kupanguza watu matako? Or just these careers, is it too high-end, non-medical field careers? It is so hard for such people to adapt. Ama mtu kama tuseme alikuwa banker, alikuwa na make like 300k or 200 per month, unamwacha akuje Walmart, aanze kuambianga watu welcome to Walmart, welcome to Walmart. So putting it like that, unataka nicheke tu bure hapa. Yeye ndiye watoto amekuja Walmart kushop vitu waangusha, yeye ndiye okota akipanga. Some things are so intimidating to a man and humiliating, especially when they never used to do them. So what I usually tell nurses, please talk to your men, tell them the truth, give them the picture and wait and see. How will my husband adopt? Ama umpeleka ati kwa barabara aendeshe truck lorry na ni kitu hajaifanya. Yani it is just too much. It is just too much. That is why they need, I think, a program to handle people's spouses. Because I have seen mtu anakuja hapa yani we have seen divorce, we have seen death. Like I'm just afraid. Nobody talks about the spouses. So kuna mtu mwenye ameuliza kama yeye ni mwalimu. Walimu wanahitajikana kwa wingi, so mwalimu atapata kazi nzuri ya walimu, lakini ilipi vizuri. Kama wewe ni hiyo course yenye amesema hiyo zote, if you're willing to adapt, you will do fine. Kama you are not willing to adapt, itakuwa ngumu. Na hapa kuna yenye unasema unaenda job alafu utaweka nini, you are caught on a seat alafu unajienda for all day alafu unarudi baadaye. Hapana. You clock in, you stay there the time you're there. Mpaka umaliza kazi yako ndio nyumbani.
She can, there is a friend, the husband was a high school teacher and the girl is a nurse. So this lady earns like anafanya easy in-house contracts anapata like 70. The husband is a teacher anapata $25 ama sijui ni 30. So the man is just jealous, he's just angry. He doesn't want to provide. It's just like, mbona mi nipate 25 na mtu mwingine apate 70. And that is your wife you're talking about. This man doesn't look at the bigger picture whereby my wife is getting 70, I'm getting 25. We have $95 per hour coming to this house. Mtu aoni hivo. Anyway. And there is difference here. Unajua kama umefika hapa hivi, you have a home penye ulikuwa umesaliwa, family yako, baby house, unaona? Ya jamaa pia wanataka hivyo. So when you both are earning like mwingine ana earn less, mwingine ana earn mingi. Mwenye ana earn mingi you can just boost their family in the mbali. Lakini mwenye ana earn less unaona kama progress na tukaa hivyo. That is the thing. But if I am the guy mwenye ni mwalimu anaweza rudi shule kwa nurse and usikuwe jina ya bibi yako kwa sababu ana earn mingi. No, it depends. Akiwa Kenya alikuwa ana earn less. Wewe ulikuwa mwalimu, ungepanda viazi, ungefanya ma business zako, yeye ako na hiyo chance ya kufanya hiyo vitu zote kwa sababu walimu Kenya huwa na advantage mingi sana. Engineer, hata still me as a Sorry, Annette, to cut you short. Me, I think before we just talk about this thing in the group here in TikTok, I think we should maybe try and set a day where people like the engineer, you, Annette, Lilian, and many other people who are men can come also and speak to these people. I may take an initiative to post in such a group in the WhatsApp, and they may want to come in and listen to whatever you guys have. And that way they can even go and tell their husbands. You know, when you have the information, you have the power to convince somebody. But when you don't, inakuwa ngumu. So as you guys are speaking, I can hear what you have. You have genuine options, but I think you guys should set a day and tell us on this day, maybe tunaweza kuwa na live, and then we can reach out to many people that may be desiring to learn about all this, because you have so much information actually. Hey, and then what I feel. 1 second. Naona Liki ameuliza kama unaweza own nyumba ama unaweza. Yes, even unaweza own nyumba within a year, within 2 months, as long as you have a good pay and you have what you call credit check. But kama umekuja na green card, they always have a leeway kwa hiyo mambo ya credit check kwa sababu una credit. Hakuna penye unaonyesha umelipa vitu nini for that long. But yes, you can unaweza lipa nyumba as long as uko na down payment. Lakini kama bwanaka akiingia military anapata nyumba without like a down payment. Ama yeye mwenyewe ingia military. Yeah, still on the spouses thing, I would say, let me use myself for example. My husband was a clinical officer with way more experience in Kenya than me. So he came here, he did RN after kunisumbua for a long time, but he eventually did RN. So me, I was already an RN in Kenya. So hata tukikuja hapa, ye akianza kama RN hapa, anaanza like, who has had experience of over 10 years, I will still earn more money than him because of my number of experience. There is no way tutaikuwa the same. We will never. So even if hata bwanako alikuwa teacher aingie nursing, unajua ya anaingia kama new grade, anaweza still anapata hiyo 40 na wewe unapata 80. There is no way mtaikuwa the same. In the nursing field, what sells you is your number of experience. That is how they pay you. So I think spouses need to be spoken to, or mtu apatie some education and just tell them this is the, yani tu watu waelewane. Unajua, na kwa nyumba mkae mkijua hamtaikuwa 50-50. One person will have to do more than the other. Now, who does more, who earns more? Yeah, whoever earns Lazima more. tu, you will never be 50-50 kwa marriage. What vitu zenye zinaribu ndoa ni hizi vitu za 50-50. You will have to do more at one point. Huku sijui ati mwanaume anafaa nifanyie hivi. Sometimes those things don't apply in the US. As a woman, you'll have to step in. I have been a breadwinner for a long time in my marriage because my husband was not a nurse. So I had to do so many things when he was in school. And it didn't break me. So mkikuja na hiyo mindset ya 50-50, sijui mwanaume ndio provider, it don't work like that. As a woman, you'll have to do more because this is a very huge
change you have both made in your life. So just In fact, Annette, Now that you're talking about school, how did you manage to pay school fees and the finances? Are there government grants for now, the husbands? I did the COVID crisis and I was getting a lot of money. I was able to pay that thing out of pocket. So like kunisungwa. For 1 year, I paid for my husband. He was staying in the house. Hakuwa anaenda kazi. He did BSN program ya 12 months. wow. Accelerated. Wow. My Yes. husband is also a clinical officer as we speak, and I'm getting a lot of information from you. Yeah. Him is not hayuko hajanikataza like I shouldn't go. He's actually of the idea that I go, but now that you're talking about it, how much is the school fee? Do you think I can achieve it in how long? That time, I cannot. Yeah. it was alienda kwa public university and the fee was 40,000. $40,000 for 12 months. You can still that's get a nice. loan, right? Can you get a loan? He has a green card. Yeah, but yes, sasa alipoa kidogo sana. So the money that we paid out of pocket was 30,000. Huyu mwenye anakuja na hana do. Atapata. Yes, loan. for the school kuna yenye inaitwa FAFSA, kuna pesa yenye inaitwa Belgrant utarudisha hiyo. Alafu kuna loan yenye iko na low interest. Kuna federal subsidized and non-subsidized. Subsidized ni interest rate ni about 3, alafu non-subsidized ni about 7. So meaning utapata your Belgrant maybe 3,000, upata zile zingine another 2,000. Unapata, you can go school without paying anything with loans as long as you want your green card. Mniambie something about physical therapist. Physical therapist is a very good cause. If your person has a master's, atapata kazi, but I don't know how they go about it. But physical therapist, Ata Avant was taking physical therapist and OT, occupational therapist. Avant takes them, but at master's level. Okay, thank you. Yeah. Yeah, talking of starting below, wangu alikuwa cleaner by the way. Alikuwa na clean kwa hapa nursing home. He was a cleaner for around 9 months because acha nikwambia men ni wagumu. Do you know all the process nimefanya? He never processed his documents. Mimi hata immunizations. Mimi nilikuwa napeleka na nikiwa immunizations zake. Na unajua na ni yeye ndio anataka kukuja kwanza. Yeye hataki Kenya but guess. And he's an RN from Kenya. RN from Kenya and he was like ukimwangalia nini yake alikuwa ni renal nurse na alikuwa na head East Africa renal dialysis ya majina zimepotea but alikuwa manager wa East Africa. Alikuja huko akaanza kuclean ndio atumane watu wamfanyie documentation zenye angefanya huko Kenya. By the time anamaliza 9 months ishaisha. Ndio apata sasa tena namwambia si apply hosi. Nataka kupumzika kidogo. Kupumzika akiendelea kufanya cleaning. But that one had a positive mind, you know. Alitaka kukuja kuwa cleaner ndio a professional RN, si rahisi. Anapenda vitu mzuri, anapenda viatu mzuri, expensive, anapenda magari expensive. So he really wanted to come to US but hataki hiyo process kufanya. Yeah. Niko na swali. Kama mtu hayuko kwa medical field na anataka kufanya nursing, ni miaka ngapi? You can go traditional way 4 years. Ama unaweza anza kama CNA, sijui ni 6 months, uingie LPN, umalize LPN, uingie RN as you progress. That is what I saw friends do. Oh, so where's enda direct RN? Unless you had, kama unataka kufanya BSN, you must have a degree from any other medical field. Because my husband had a Bachelor of Science in Clinical Medicine already. So that's why it only took him 12 months to do. They only admit you for that BSN kama uko na degree from another medical field. Okay. But not in another field apart from medical? No. Annie, let me correct that. So you can have your degree from other like non-medical
field, but you have to have prerequisites. When you have prerequisite and apply the school with your other degree with the prerequisites you've passed, utaingia accelerated. Yeah, because my husband didn't do prereqs because alikuwa ametoka to university Kenya, so he didn't do. Alienda 2 ways aka verify and no prerequisites for him. They were like, you just came from school the other day. We don't need you to do any other prerequisites. Which school is that? We can share the school. The name of the school. Alienda University of Missouri, St. Louis. St. Louis. So within your course yenye alikuwa anafanya kwa university, alikuwa na prerequisite same as yenye hiyo shule ilikuwa nayo. Hakufanya, mimi ndo nakwambia. No, hakufanya, but alikuwa na hiyo prerequisites from Kenya. Correct. Kwa sababu hiyo prerequisite ya nursing haiwezi change. It's always the same. Kama ni ya Kenya, kama ni hapa ni the same. Yeah. Alikuwa shazifanya. They looked at his on a transcripts and they were like, this is okay. You don't need to do the prereqs again. So aliingia 2 class. Now, no, your prereq you also pay, so it saved us money. Please speak more English. I'm from Uganda and I know little Swahili. Okay, labda. What if your spouse is a farm tech? So, kuna mwenye ameuliza kama alifanya nini diploma. Kama ulifanya diploma nini huko na associate degree nursing, utakuja kufanya 1 year upate your RN kwa sababu associate ni gani RN? Kiama nini? Ni diploma. Uko na LPN? Associate ni diploma. Atakuja tu afanye 1 year kama RN. So yes, unaweza endelea tu upate PSN. Na hiyo ni 1 year. Inatakwa 1 year. Yeah. 2 years ama inakuanga 2 kwa community college. No, wezi kwa already ako na nini? Ako na diploma. Ako na diploma. Oh. So anataka kufanya BSN. Yeah, nataka kufanya BSN. BSN 1 year. Na inaweza kuwa online. Unaweza fanya online ama uende kwa class, in class. Watu wanaendanga GCU wengi. University. Lilian. Yes. How long does it kufanya masters and then eventually DNP? Yeah. How long It take how long kufanya masters and then let's say unafanya DNP? I mean the duration. 2 years. Usipo inabidi yako. Masters ni 2 years. Ni 2 years like continuous ama you nini shule every nini kama semester, kama unafanya part time ni 3 years. Ni same PhD uko na time frame within 6 years umalize class yote ya PhD mpaka your nini mpaka your thesis. Kuna mtu ameuliza, I have a master's from an science field. At what level can I enroll into nursing? You can do a BSN after prerequisites. Yes. Yeah. What if you have a diploma in IT? Utapata job. IT is a good course. It's a very good course. Unafanya tu certificates yenye ina link na hapa, kama uko na unapata job immediately. Yeah, IT is get job. Because everywhere is using online, right? Yeah. Nafanya waindi ni wadosi America, they do IT. IBM. Ni state gani power for I to start with? Nimefanya kazi UK, I'm looking for hosi. Any state yenye utapata mama kuja. Any state is okay. Hey, me na more advice I ended like West Side. When the Oregon and the Washington, you might get more pay. Life expenses. So these things equal out, but penye amekwambia uko go there. What if your spouse is in military na ni medtech? So yeah, kama ako military na ni pharmacy tech. Mimi pharmacy tech, yeah, naweza fanya tu prerequisite afanye nursing, lakini kama ni pharmacy tech na kuna another degree and apply pharmacy school. Pharmacy school is good. What if your partner is a journalist? Si sasa huku ndio hata atatengenezea studio mwenyewe. Na akue kibe. Ama akue, huyu ni mgani anazungukanga states?
daring abroad. Kuna mwenye ameuliza about Iowa engineering. Engineering is engineering. It depends on every school inafanya ni the same. Electrical engineering. Journalist anaweza pata job Fox News. Journalist utapata job ama ujicreate pia job. Unajua. Oregon na Washington is warm enough. Kuna friend wangu anakujanga hapa anasemanga kutengeneza tu voice over. Alikuanga journalist Kenya, very big one. Voice over anapata 1,000 like in an hour. Vitu kama hizo tu. Sasa anafanya hizo adverts. Unajua hiyo kizungu. Hiyo. What if your partner is an MO? Daktari lazima akuja afanye USLME, then afanye residency, ndio sijui afanye DO ndio atapata job, but it's a process. Madaktari wengi hawapendi, they don't. Hapa kwetu kuna doki alikuja Kenya. Aki amekaa kwa nyumba for 5 years, hajarudi hosi. Mimi namuonanga tu akibabysit and I feel so sad for that man. I'm like, I wish this girl left this man home. Huyu nani anaingia kwa depression? No, huyu jamani lazy. When the resident for 2 years, 3 years, ni rahisi sana. Lazima afanye USLME because there's a doctor alikuja na ana practice, but there is sijuangi kuna process, kuna my exams unafaa ufanye. GRE, I think. He's actually true, is just lazy. 5 years. Tunasoma hizo miaka zote Kenya. 5 years unakaa kwa nyumba ukifanya nini? Amekuwa gaina, mbona umlete hapa tena? Si abaki basi ukuje tu. Yeah, to be honest, I make sense. Yeah, I make sense. Yeah, me like it does. Come on, if your husband is a surgeon in Kenya, why? Mbona kuja hapa? Unajua nini, there is 2 things here. Kama uko surgeon Kenya, you can come here. Ukuje ufanye mtihani uende shule ya residency. Kwa sababu ukiwa resident bado unalipwa pesa almost yenye ulikuwa unalipwa Kenya. As a resident doctor. Then utakuwa umepata experience ya kufanya Kenya na hapa hivi. You can swing. You've already put yourself on a different level. Especially Kenyans wako werefu. Hata kama umeona daktari Kenya mwenye amelewa anatetemeka lakini anakutibu ile mbaya. True. It happens. But to be honest, I think kuna jobs when people have, they shouldn't relocate. Some surgeons here in Kenya, they make around 1 million. Yeah, they can do locums and they can stay with their family. So vile Ani amesema, like that guy staying in the house na anamhurumia, it makes sense. He would have stayed at home. He was a pediatrician. And his money. Yeah, he would be getting a lot of money. In fact, he would be running his private clinic somewhere, getting money. And the doctors in Kenya, I used to envy their life. Madoki wanakuanga na dopo. Kwanza akisha tu specialize, hata akwe tu kama orthopedician, akwe gyna, akwe pediatrician. They make good money. I have a doctor friend who is earning $6,000 per month in Kenya. That is like how much? $6,000 dollars. Around 800,000. Yes, public health. Amefanya masters in public health and I think epidemiology or zoonotic disease or something. Na nakujanga mpaka hapa makonfa, but the wife is fighting him like wakuje huku. So their marriage is in trouble. I was just I wish I would have spoken to them. That is good money in Kenya, honestly. But to be honest, at the end of the day, these guys, they are earning that money, but they want to take their children to do the American system. So now find the money they earn into paying the international schooling system. So probably this lady is seeing maybe akikuja US and there's a part of that system free of charge, and then the money they can get, probably the money they can get. The quality of life. Hapa unajua pia, honestly, deep down, as a nurse, the struggle. Okay, America iko na mambo yake yenye hata ukielezea mtu hataelewa unless mpaka yeye mwenyewe afika jione. But it's not a place to age. To me, America is not a place to age. Yep. Like ufika hapo 50s, it's exhausting mentally, physically. Exhaust. Alafu quality of life pia. Somehow, Lilian, let's say for instance, so umekuja hapa hivi, uko na watoto. Watoto wamepata makazi hapa hivi, uko na grandkids. You know, sometimes we lie ourselves way tutarudi Kenya. It's gonna be hard kwa sababu utakuwa na grandkids. Ukiwa 50, 60, you will be going around seeing your grandkids. Kama uko na, you have to
Kenye wanaambia watu kama unajua like maisha yako utakupata watoto hapa hivi, watoto watazana hapa hivi. Tafuta pesa, tafuta mali. Sababu ukiwa na mali unaenjoy better than mtu mwenye ameenda Kenya. Me, I just want nikizeeka nikue Kenya. But I need to make my kids wakwe stable. Kama ni nyumba ni wanunulie, like wakwe somewhere to start life. So that tukikuwa na kitu you can just rush here upate ka treatment kako kazuri na urudi home. Like here. Lakini mimi niko na kitu inanisumbua. Unajua watoto watazoea kwa wengi hawakuji. Money is expensive. Alafu kuadapt back to Kenya lag. Sasa hapo unajua umedepend kwa hiyo shift. Yani we live paycheck to paycheck. Ukikuja utaona huko hosi uko na mtu wa 70 years. Zingine tuwe fika ujione. Hadi hawezi tembea vizuri. Nataka mniambie nijipange. Wewe utakuja uone tu expenses za hiyo. Wewe utakuja tu. You know with your budget and see. Kemeje mnacheka. 6 months but sasa maze. Hey Gladys, you can live within your means. Like some people you might be earning more money but you don't even know how to use it. But earn paycheck to paycheck. But if you live within your means, you will enjoy. Yeah, we will. Na pili vile nilikuwa amesema 2 check is better than 1 check. So if you and your husband work together, utakuwa sawa. But kama ni check ya mtu mmoja alafu inakuwa ngumu. Wow, okay. Kuna a lot of questions kwa comments. Ni mingi mimi naona zikienda tu. Guys, acha tuniseme public comment state, whichever state utakuja is okay. We can't keep saying choose he, choose he, choose he. We can't say we'll that. Just take any and come. As long as you arrive, fika and then you will find out where you want to go. Yeah. Because upigili msimari kuishi in one state. Yeah. We bora ukanyage on this. You breathe American air. We kuja. Bora umefika America. Yeah. Breathe the air, utajipanga. But guys, who is going? Can you wanaambia watu, if you know for sure utapata struggle kupata job kwa hii like advanced states, enda state yenye bado they need people. Correct. Like workforce. Utapata job without stress. Lakini ukienda places yenye ni more career oriented, itakuwa ngumu. Yeah. Like you said, kuna some states wanataka degree nurses na umekuja na diploma yako, so yeah. Guys, who is going to open a live ndio tukuje huko? I'm going to pick my kids in 10 minutes time. Hata karibu nataka kuprepare niende night. My son will be coming here in a few. Who is going to kufungua live tukuje? Hata ni 11, tunaweza lala tuanze kesho. Kesho ama usiku? Mimi niko off kesho. Lilian uko off usiku? Leo usiku? Usiku niko off, kesho niko nini na cleaners. Off usiku. Kuna inspection on Friday. Niko off, kesho niko nini na cleaners. Off usiku. Unasikia? Usiku niko off, kesho niko nini na cleaners. Tukiona house inspection lazima tufanye deep cleaning. Utafungua usiku. Utafungua usiku. By the way, waja nimjibu mtu mmoja hapa hivi. Haya, mjibu. Waja nimjibu mtu mmoja hapa hivi. Engineer, it's you who has... Okay, you can request again, engineer. Niye alikuwa na echo. Niye alikuwa na... You can request. Actually, you don't have to disconnect, engineer. You can just get to your WhatsApp and then you come back. You don't have to disconnect. Ile nufunga usiku mimi nitakuwa na nikipata chance nitasneak. Nataka kuprepare hata mimi. Okay. I was about to answer. I did finance degree as there is exemption or bridge to nursing or lazima I start with. Kama uko na degree already ya finance, that's a bonus, but lazima ufanye prerequisites. Na prerequisites ni almost 24 credits. And then alafu una apply sasa nursing school. Sasa uko prerequisite, you go nursing school. Until multiple prerequisites,
you applied nursing school. I know there must be a lot other finance people here. Kuna watu wenye wako finance na wanaishi vizuri. Sana. Yeah, finance you can get a job. So kuna cause for me sina experience na finance, but mimi najua watu wenye wanafanya finance wanaishi vizuri pia. They get paid well. Yeah. Hapo tukirudia kwa ile story ya we need to plan and talk about our spouses, how to kunini them, because unaona ni kama is a big issue ko home. Most of them are refusing. On Friday I'll be working. Naanza job on Thursday. Oh, so utakuwa umelala msaa kama saa hii? Ama nifungue usiku? Ufungue usiku? Si watakuwa wameamka wa Kenya? I think watakuwa wameamka. So Friday? Our Kenya. Friday nitawafungulia basi. Mnifollow? Follow me guys, nitawafungulia Friday and then tutaongelea mambo ya spouses basi. Yeah. You guys follow Annette. Yeah. I think it's a problem, yeah. Especially the male spouses. Yeah, just talk about males. Yeah, and how they need to kukua prepared that they have to cook here. They have to change those diapers. They don't leave it to one person. Tony, stop it. Ati hawa Kenya. Tony. Tony. Ona chenye Tony ameandika. Unajua Kenya umezoea huwezi guza hii, huwezi sugua sufuria. You come here, you need to do it. Tony, wewe mchokozi bwana, ati hawa Kenya. Yeah. We will give you our experiences. You have to kupanguza watoto maji. Hakuna kuinua miguu. Wakifika from job wanaitisha kikombe ya chai. Alafu wakikunywa hivi chakula wanaacha hapo, bibi akuja atoe. I don't see any wrong. Mwanaume ucheni mtoto wako ama uoshe mtoto wako. Some don't do it. Imagine some don't do it. I don't see any wrong whatsoever. Sasa hiyo mentality ndio wengi na wasumbua. Hiyo mentality sasa lazima waiishi. I don't see any wrong. Ukilisha mtoto wako. I don't see any wrong. Ukiosha vyombo yenye umetumia wewe mwenyewe. I don't see any wrong. Yeah. Correct. That's the spirit. I think it's that bringing here in Kenya inafanya mwanaume anafeel kama kufanya kitu kama hiyo ni kukaliwa. Because your wife akishaza within 1 month you'll be remaining with a very yellow baby in your hands. Imagine, and you have to accept that. Yeah. But you know the problem tuko nayo kama sisi wanaume wa Kenya ni huko mtu mwanaume anafanya kazi na mama afanya kazi. Unaona? But tukienda Nairobi wenye mama na baba anafanya kazi, those people share responsibilities. Wenye bado wako like no the problem ni huko nyumbani kwa sababu watu wanakuchekea. Hata unaona hata wa Nairobi. Hata wa Nairobi ni wenye wanakanga na remote huku na simu huku. Kijiko tu ndio kitu mzito anabeba. Hata wa Nairobi ndio wasa sababu we have house girls. And they always sijui inafaa waende wa watch which team. Sijui inafaa waende na boys Naivasha. Sijui wanafaa. But I think the culture and exposure, there are some cultures which inasema mwanaume hafai kubeba mtoto. I've seen someone being told that. Yeah. So I think when they Annette, you really need to do the spouse thing. I think watu wasipoelimisha watu wao kitawaramba huko mbele, my friend. Yes. They have to understand that it is nikiwa nafanya, nikiwa siko fanya. If they don't get that from here, it will be a battlefield, I'm telling you. For me, Adhabu muache alime mahindi yake huko akijuzia Kenya kwa raha zake kuliko kumleta huko na anakustress. Imagine ungangane usi, unakumechoka kabisa alafu ukuje you start again. Upate sink imejaa na ni kuweka tu vyombo kwa washer. Ladies wenye wanasikia hapa hivi. Every man kama bibi wako anatengeneza pesa mzuri 100% huyo jamaa anakurespect. Lakini kama unatengeneza pesa ndogo kama wewe ni like CNA like a nurse assistant kama nini, they somehow kwa wanaume they look down upon women wenye hapa pesa mzuri.
Lakini kama wewe ni msema ukweli kwa pesa, hata yeye anaogopa, anaosha tu vyombo, kuna shida. Imagine hawaoshi. Hawaoshi. I'm telling you hawaoshi. I'm telling you from experience, they are not washing. Mimi napikiwa, nitapikwa lakini hiyo sink mtu wangu. Hata unasema ningepika tu mwenyewe. Ningepika mwenyewe lakini ningepika mwenyewe tu because it's a mess. And that's why ni unfair. I wish kama kungekuwa na law. Lakini lile ndio uko laki sienda kuweza kukucleania kuna experience. Ukiona hao wanawake wote hata with the experience hawezi kuclean. Mtu mmoja mwenye anashawasha never vyombo amchunge. Unaweza pata hata bibi 10 wenye anapenda once in a month. Mimi naona engineer aitwe kwa hiyo forum ya wazee. Engineer kweli elimisha watu one way. Follow guys. Guys, let's follow each other before tuanguke. Mimi naongea na experience kwa. Unaona? I followed all of you. Nimewafollow wote. Let's follow back and follow. Even the 18 watching. Tutafungua Friday when we'll be off to ongea mambo ya spouse. Engineer, please don't miss mark your calendar. Friday saa ngapi? Mimi nitakuwa job. Mchana sema masaka hii. I think Friday mimi tutatoa ile place. Saa kama hii Friday mimi nitakuwa nalala. Then we'll be asleep but other picking watakuwa. I'll be sleeping but I'll be watu watakuwa. Nyinyi follow tu. So Friday saa 5. Hata si saa 5. Maybe ulianza saa ngapi Lilian? Nilianza 11 huku. Sijui Kenya ilikuwa saa ngapi. 11. But you guys come with your men. 8 p.m. hapo. Come with your husband. Leta wangu. Come with your husband. Utakuwa na questions ya kujibu from wangu. Tell them it's very important. Sio tuko. Si mimi ni wasio. Honestly, mimi sina advice. Waje niseme ukweli. Mimi sina advice. Mimi nitasema vile ina suppose kuwa. Ni choice yako uchukue kama unataka ufanye. Unajua wakisikia from a man wakisikia from a man perspective ndio watasikia vizuri. Na ya pili for me anza around 9 ama 8:30 Kenyan time. Hiyo time ndio watu wako active sana. So waje nipeane platform yangu hapa hivi. So mimi ni engineer, nilifanya degree ya engineering ya kwanza. And then nikaona maisha yangu iko I wasn't enjoying life, unaona. Nikarudi nursing. That's the reason why I know more about nursing and engineering. Good. So of all those 2 degrees bado naingia kwa moto naosha vyombo na vitu. Hakuna shida. Maisha inaendelea. And guys, you ladies, you should also be prepared because we will say you need to support your spouses mkishafika hapa. If he's going to school, you have to support your spouse to go to school. And as the Bible says, you have to respect your man. I mean, like, yes. Because for me, kama singesaidia hazi yangu kwenda shule, can you imagine na ningekuwa na safa na mabills hapa? Ningekuwa unakunywa. Can you imagine? My sleeping pills. Ningewezea wapi yeye ndio anapata 50 na mimi napata 60 huko? Ningewezea wapi? You have to support your man. Yeah. You need to. Usiwache aingie kwa depression. Get him to a school. Kila mtu ameolewa huku. Hakuna 50-50 kwa marriage. Hakuna 50-50. You are getting more, you are paying most of the bills. Usianze makasiriko ile ya nyumbani ataka kufanyia nini, hakufanyia rasho mzuri. Because huyu bwana pia ako na mama yake, watu wake wanamuomba pesa, lazima wasaidie. Lazima asaidie kwao. Yeah, usikazie ati unaangalia pesa yake inaenda wapi sana, no. Unajua. So tutaongea Friday wase my son is here. Yeah. So guys, Tujaribu kuwaleta Maina mlete. Follow each other so on Friday tupatane. Mimi nitalala lakini I'll be peeping. Nitakuwa nachungulia. Ana tukiingia ni